Non sianya bo adeshamai ya mamuni na jo ama makwaba diaba wonia 95.1 kasafidie no som we fiade katwa kra ewo October busuminim enunti se wo wankwana wote asede na se wonua FM no wonua TV media general adwumekuo ni na yeda so tintim ho se tete abaya ekabade a na eya seda piesie ne yede metwe de ampon ba se yedom se afini fiti ase oba ye ho ban yade aba beduru eye October ewie ya wode Echa ya mama Jo ama makwaba diaba enumere no nsia breso akan kasea eso ensam ahodo pinu a anya ya chechire ni se doso ye besanim ade agu ho ede amam se boamu ade enumere yi ensam no yenhye de anya egu apaso a anya pirinu ebien God amam payini abede chire ede atudwa sese wo hwe eye gold sector na se mining sector na said the etimi peja ni muso no chese na ese sikasam no ne nasoa na ejina brane na wapeni kwanchirefo a wono anu wada DVLA adwumekuo no ano eno okopia mu e special prosecutor na kache kasiem mu nchiremu edi akire wana woni mu de efa eye enyemu kanea ensem ho edi atudwa se ehu abehia se Ghana bebe ye dunu yetimi edin kanea so edekọ amanone ekotom na enye na ye wie October na wo ye nanim so October busuminim no ye si hwase ye de bebo kokorama ya na eto ma empokhia mu no ene health service workers wo monka bomkuo wo makasa de nsama hodo atudwa ede afa breast cancer ehom afufuro bi e cancer we ya yabodo so ni na ho na yesi nkonwa ede asom se enumere no nsia bre mu akan kase wo wonia 95.1 kasafidie no esom kai national society mu live Facebook no so baba be kan ho na wa mi a share no so we like afa kura de comment asia ho and therefore we wish ni na egu ho no ye be kenka de mpaebo ata akire edi ama na bronyan watu mi ade no sukule enumre ya je bra ya de nsami e ba somo eye me nana Kwakye Ababio Akosua Asabea Asomaning yenche ho ne yentwa ye ho mra na yenje enkrato kakra mra ye ban sabde mu nchiremu edi akire Efa emesomo na said edi kan no oko Facebook ne so a ye da so say yopo ela adaroma oko akohwe Onua 95.1 FM na wo share ne so emayen wo so wi like page no some person do wadwentwe bi so eto ho adaroma no wa ho ate edi amayen ye share nsem na say every Ghana man pahini abede akire Professor na Jane Opoku Ajiman ene nei ode atudwa se wo hwe ye gold sector na afimpinu eni edronu enan no sika wode eba Ghana ye sika sema na se economy no na ye 88.1 billion Ghana cedis ene wode ebeka ye GDP no ho ana se ye sika sem ene ne keka eho no na so edei afimpinu eni edronu enumi August bosome no sika gold no edema ya gold sector no edema ye no ekosi 11.2 billion na chese yakoye nimu answer a nei ode atudwa se
sa ntishede a wode egu akwam anei ama gold sector no etimi epeja ne meho besu biam ejina ne naso no na etwa se Ghana economy na ena ye nam kwantrempon so a yati free ena ye kwa ne sase yati free a ena ye kose ye de koye sikasem ho no ye betimi ama na gina ne naso ebrane na anase professor na Jenopoko Ajiman Ghana man panyini abedi akire edisa ensem wei etudwa emra okobie eye ahafo minds ano ewo sunyane oho ena okopie mu ho a ode sa ensem wei etudwa a ode abosobode pa ede ma wona wo hwe eye gold sector no na wo hwe se enei sika gold sector no ede bre eye economy no etimi epeja ni mu esopa ede ama oman Ghana na eye hafo minds ye enei wo bi anu wo susu se ebetimi aye adwuma mapa se ede adwuma ebebre mebu na ewo importem ho ansa na ne sika sam no nso no etimi aboa Ghana ye sika sam nyina uba mpuntu dwuma nso amantam ho no eye hafo man omayo madwene se omo nso beboa ene mpuntu dwuma ne ekeka ho ewo sa mantam ho yenkotie professor na Jenopoko Ajiman ensem bi a odi etudwa emre okopie mu anasa kopao eye ahafo man no ano ewo sunyane yantwa ensem ne sway na eyesa dwumadie na asia osoafo a ohwe yensase ene obo adenwuma pa odedum oman Ghana meche minister for lands and natural resources Ora Emmanuel Amakofibo a enso editu dwa se he gold sector no etimi epeja ne mu so no ehu ebehia se enye Ghana hanko a ene yebedi adwuma efa ye gold sector no ho meche ye fango a ye enye te fango na se efemagudu a ye tu ni titu any gold no ochiremu a enwo abehia se ebetimi akọ amaya hodo so ne eni omo so akodi eye nkita ho afa gold sector no se de be ya Ghana ye sika sama enei ati free a ewo highway ne so a esan egira ne nanso biemu no sector no betimi aboa amana egira ne nanso brane Yetwa enumre no nsia bremu akan kasia no so akan na hye no so say ye dem live e wo Facebook no so ye wo 95.1 kasafidie no esom enumre ensem no ya chechi ni say doso e de agu wonua online.com enu ntu betumi akoho na wakwakenka bi e wo nududuo no emu yentwa yensem no eso e de a enya ye ka say opani kwantrefo a wono ana wada driver and vehicle license authority ano eye DVL adwumako na no eye Julius New Quality ene wakopia mu ewo OSP special prosecutor na kache nyina ene sem wo mo frɛ ne sɛ wambrai na nya wo ntoto na no na ensem bi odi tu dwa sɛ enkofo bi ema no bribe 4 million Ghana cedis no won fa mu nkyeremu efa bɛbɔ wo mo na bra wo bra court wakopia mu OSP na kache na no pɛi enye ensem busa no sɛ buburuja ye busa no etoto na no na wo kire mu se enkofo bi o ene ba ne nkyɛn se 1 million na eye roll out our mobile be ye fa new digitalized vehicle registration plates hyehyɛ no ho no anka wa mu embo entungu na opanya wada DVL edumako ya no abra wo firi OSP eye na kache no ana ene ensamtwafo bopiri no ensamtwafo ane ye de bibia kwawu age se bekra yin ye kwa pensam atie ana opani se hye montwan kura minyankasa ye ekire miyankasa mehye da friends ensamtwafo nhyiamu na mede nsam atwatwa wuro bia wo se Ghana fo etie no mede ababa batu eja na eye ye opani kote ana wo se wo no pia obepia mu no
ewo OSP akachenom na wo ba said de be OSP ni hihye mu a wose wo ye edi afa ensem a wakase nkofo e ma ne bribe said de be ya sa DVL digital registration project no emma so na nunti anu ba ye enti no bia kana koma ento ne yem na wasansem ya mu no na chase eya office of the special prosecutor washa se eya hwehwemu ewo council of state eya members no wo mu afa wo susu sem dumne kata se shaproye ebi ekwaso ewo ho ani na no efa eya gold edwadie bi ho ekwaso na fame ekwan boni ebi nom enam wo mutumi a yede ama wo mo eso edidi sabi nsenhunu ewo my god mu ha sei enam so edi bi ema tumi krata se enkofo enje as gold licenses na wo mu efentu efom agudie nyeche se ne amanebo efri special prosecutor na kache eba enono Mama Akosua say enyume no nsia kase bo e wo nua 95.1 FM and sambi esisi wo my Ghana mu e na ya boaboa no ayede e besom wo ye wo Facebook nso ukọha obehu ye e wo ho onua 95.1 FM ukọ na wa share ne so e de amaye na chese obi nso etwemu a wanya bi ahwe de e koso e wo my Ghana mu ye mfi ensema hodo nim na ye mepie mu e wo ahunidie ensem ho anase energy sector no emu nene penyini kwantrefo na executive director Edema African Sustainable Energy Center ESEC engineer Justice Ohini Akoto enene odi atudwa se wo ba energy sector na esese Ghana ye ni suade ehunu no yetimi etre mu pa ye njai se oman Ghana mu enko a ena ye de ni suade ehunu no bewo se ye energy sector no ye bebo ye ho modern e wo oman Ghana mu nko a anase domestic ne ye frɛ no ose ye ntre ya hyiemu ne mpo ye ntimi emfa eye yine makane ano ye ntimi emfa enkoma amaya hodo oso osanso eto aso e de ka se oman bi te se Morocco enei wotimi ewo enyemu kanea ema wotimi nso edibi export na ase de bi ko eye Europe man mu ekoton ede mo eno nso no ede sikapuduo pa ena ede ebre eye oman no esikasem enti enei ode ato empanyimfo anemu se enhu behia pa se bebia ye due enei yetimi agyina ye naso ebai fo yesikasem ho no se wo ba energy sector ne nso a ye ma ye ni enko ho se ye betre ya hyiemu ne yetimi a export bi nso ede ama aman ahodo na ora na se engineer Justice Ohini Akoto amananso a odi etu dwase sese no sedia ekoso efa ECG ho ensemsem enenei we abeje adwumako we na abeje we su na abeje no odi atu dwase se wo ba bebia sika afemu anase commercial no ehu behia se ye no eno no ye betimi edi ahya ankrankra hodo ensa no matimi aboa se electricity vendors ahodo e wo my Ghana mu no mema ye mfa ye ni enkoche nipa ba akope se de ono no de meters ahodo no ebebre yen no wo de meters no eba ansa na wetimi ede ama Ghana fo nyina o se esese etimi biemu na ankrankra dwuma ye fo obetimi aye no ankoye ba akope emoye mane doso a competition no be de mpa enti unim se wo ene de contract ne sha wo se be ma ye meters no amfa papa ambran a ne otoso no ede na ewo ho no eno na Ghana fo no a ebekọ akọjejia enu ntino wode atudwa se esese yetimi etremu anase makwan na ankrankra dwuma yefo dodo na ede wo ho ehye eyinemu kanea ne ton ne vendor se ede meters eba ne ede ema nkrofo no na wontimi emfa emboa eye yesikasam ECG ne krabata ehwete kasamu eso sebia timemufo wona wode eye nyiremu kanea edi dwuma wonfiefie wo dwuma mu awodo a esese wotu aka no otwemu a sankrabata no esese ye de hye ankrankra ensa se de beye wobetimi aye adwuma mapa na sika esese wotumi agege edema eye electricity company no wetimi age ede amomo ama wonsu enwuma esese wotumi edie efa adwuma a woye ho no etimi akonkan otoso etwemu sem sanka wode ebehye eye adwuma ye ko ba kope ensa se ono ena se efa eye eniremu kanea ho 7 days anase
sika wo beje ana wo betonton wo ye nkanea no edi amatimomfo no enho behia se wo betimi atere mu na ankrankra dwuma ekwa ahodo no wo betimi wode wo ho abehye mu bi eno no ebeboa ama sadia eye electricity company no omo vendors anase bebia omo ekoto nkanea no wo betimi adoso na eno so edefasode edi ama eye ECG ose wo ye ne saa ebemma said tishna na se nipa dodo na eye binintu no enkoye sa nipa ba akopɛ na se dwumeko ba akopɛ na ne tamope na obetimi eni timemufo edi nsawoso edi afa adwuma no na mom se edoso a ebema se de obi ani bebre se obetimi aye adwuma no se de ebeye a electricity na se nyinemu kanea no ebetimi akɔga na fa na nyina ana se dwumedi a wodi no etimi asoga na fo nyina eso ewo oman yi mu ye ka che ECG ne se o si etimi privatize the commercial arm of ECG no yen decentralize no not just only one person for eba na say na ekoya na eba na aye monopoly akra be nipa be 5 or nipa be 10 Kumasi nipa be 10 private sector se na be ya o to free party 1 or na ne boy den ya oba social party B they said ye wo MTN ni Tigo ni Vodafone yi all these frameworks has been done ya ready see a be partner aban no wana wonimu ede efa enyinemu kanea ensem ho engineer justice ohini akoto na wote se what audit to just say ye den sakraye kakra ede eba ECG ni omudwumedi a wodi se ebetia ma ankwankwan so de wo ho aben ho enye adwumayefo ba akopɛ ankwankwan hodo na yetimi ede omo ben omo a eye ECG adwuma no ebetimi epagya ne muso ebiem Enumere no nsia bremu wakan kasia waso eguso a wutie ewo wonya 95.1 kasa video no so kan na channel so say ye dem live ewo Facebook oba be kan ye hode wadwentre egu asia fe wapia share no so ede amaye yento ansam no eso ede am say de ye October bosome no ede asi ho ede bo kokorama ye beto ema empokua mu no ene Health Service Workers Union womo akasa ede afutuo pa akọ ede ama ma say ehu behia say brano bia no womo ebekọ no makwa akoyo mu nufumu nhihwemu na se koba se womu enya symptoms bi ewo nufuo no mu a womo atumi ahwa no ntem na ankwankwa wiase ankwankwa fa kokoram yibi amfa ambra womo Afibia bese cases 4,500 ena ye kokoram eto no fu mu aya na ebetojo a emu nipa no mu fa aya na yade na du pempenso a ede omoko won krachi oha onyina kanfo watre so ha mujechemu eduosia ko eduoson ena ose yade no ansa na obehunu no na ne pompon so na edu no ha adwen data ede abetodwa etre se ene adantemu ewo se manfo behu kwa befa so behu hu ye na wabra yade no emeswe won so nanso wotra wose omaimu ema wuyo ha mujechemu anchichemu 9 na tripo enum ena ya no munye mammogram da we Ghana Health Service ene dia tudwa watre se we ekoso no na amantemu titinani Emma Health Service Workers Union Veronica Boatma esisudua etre se behia se nei nipa behunu ntem wobebra na afi watimi akwan ofaso ya de ne be so kra obetimi ahwe ho treatment nsem. Breast cancer is treated comes with a stigma because we are scared. But all we are saying is that early detection is the key. Once you detect it early, you can save a whole lot of the situation. What traces kasem jina so ama manfa ya dia be so no ya na wo ko edu pempen so bia no wayi wani na afi amakon be fa so be pre atimi akate asofo ho no na ayeketo abi. An individual unfortunately is diagnosed of breast cancer. We seek that family does not isolate the person. The person should be given both physical support, financial support, emotional support, because no individual needs to suffer breast cancer alone. The breast is for generational feeding. We feed our babies, we feed our husbands. Some radio watchers say NHIS etimi ehwe ejisa akai bia efa breast cancer ho e be any chemotherapy, radiotherapy, any surgery. Have to wait till it deteriorates for us to go to the facilities. NHIS covers it, so you need not wait. Don't stay at home. Just go to the nearest service provider
if you find something unusual in your breast, and then let's get yourself checked. The earlier you go, the better. Yetwa and semne so adeshemaima na endrada ene beto edwase okopiemu wo santase ai wo kumase wa sante emantemo a China City Mall a ewo ho no eja etomu a eniam ewo ho ni nyina no ehye dwereben na wo donhwere eduonu enan entemo no ye hwese edian ena etimi akoso ewo ho endrada no ye nim niema a eye eja no ede ebaaye na wo kyeremu se fire service fo ekọ so obetimi aboa pa nanso wantimi amboa na ayama ne boa efri ho e de beto se wo hwe eniema na ewo dan mu ho a na kye se ahyedwere ben aba akokra no omantimi amfa bi na manebo no so akyemu se eye wona wo ye adwuma o National Fire Service any police service ena wo kabo mu a enei wotimi ema eja no etimi ebre no aseka kwa na so no ansa na bebra asekra no na se japade ahodo ne niam ewo shop ho nyina na se mall ho nyina no ne nyina ahyedwere ben enei wode eye fence akofa ho a ne nyina no wode ehwete obetimi aye investigations bi ede ahwe de tia ede we ni bae na fire service for ni police service amanebo wode abase animu ya lo hwehwemu kakra wode aye ne fa no preliminary no etwemu se eye se de edan no etie no na se bibi ankoyi a ema e collapse ya ede eye oja kyehye no eye den ebaaye wo kyeremu a wo se wo hwese hyehyedi na se hwehwemu a eba beto dwa no ne obetimi a recommend na se ne obeka edi ache wona eye shop ya na se mall no eye omode no ombetimi aye na wode aboa se de be ya daachi bi no oye na bi se no entimi ensan ensibiom ACFO Peter Tete na ye Asante Mantemu Fire Commander ode ensembi etudwa. As you can see, the structure, we ask that particular frontage should not be brought down until the investigation is completed. So this morning we are here to continue the investigation. We will be talking to individuals who are workers, as occupants of the structure, combined with our own observation of the structure to come out with a conclusive probable cause of whatever it is. Na eye ACFO Peter Tete amana ansoa ose wo mu se eye nhwehwemu no wontimi emfa enwie wonfa enwie ye anase ensi ye de nanso kakra na wetimi aye no ekire se eye electrical faults ena chese etimi ekeka bo mu ema oja hyehye no eye den eba ose wo gidi pa se ebetimi aye electrical fault ena ema sa oja hyehye no ede eba ye enam so emenei wode atodwa se eye fire safety compliance no a tese wusi edan biara ye di edidwa na se ye de mall na se ye de market ahodo no ne ye fe no safety fire compliance no ehu behia pa se wona eye edan ahodo eye omodia anadwumakoi ahodo eye omodia no wobetimi ede nhyehyede egu akwam se de be ya daachi bi no emfa oye ne sei embre omubiem. I tell you honestly, it looks as if we are not taking fire safety measures very serious. Even if you are taking it serious, many organizations do not make them as a management issue. Many don't want to make it management issue because it involves funds all over the world. Fire safety is very expensive, but you shouldn't therefore compromise on it. We should take it very serious. Mama ACFO Peter Tete okwa Asante Mantemu a ono ene ye fire commander ewo ho na eye KM chief executive anase aban krachi a owo eye Kumase ene ne Mpotemu Owura Richard Ofori Ajiman enso ekopie mu ewo bebia ejei eto ye metre China Mall a eno ewo Santase okodu ho no so no ode ensem bi etudwa. Not boy to make sure say we evacuated everyone from the premise. Obia even persons na obi ho anko anka
ɛnso nipa ɛnkwa hia ɛkyɛn agapade a ɛwɔ saa ahye no KMA Mayor na wote se ode ensem bi etudwa no Ora Richard Ofori Ajiman na oye panyini kwantwefo anasa abanya na musini a owo eye Kumase ne importem wo na anso ho a ukopie mu e wasante mantem ho na kasamafo edema nadmo eye Ora Prince Ahmed enso ekopie mu obabia ogye ekyekye ya eno so ode ensem bi etudwa ode efutuo ede ema wona ya wo sisi adan akase se na so sisi more sakasaka sese no ene eniama na sa hyehyede sese wodi egu akwan mu efa bambo ensamo not boy bad to make sure say we evacuated everyone from the premise obi and even persons na obi ho ankwan anka and say nipa enkwa hia ekyɛn agapade a ɛwɔ saa ahye no enti eye PRO edema eye nadmo ewo asante mantem ho Ora Prince Ahmed ena wote se ode ensem bi etudwa no enumre no nsia bremu akan kase waso eguso awutie ewo wonya 95.1 kasafidie no so kai na hye no so se yedam live ewo Facebook oba be kai ho de wadwenkyere egu ase biem wa pia hye no so na wuwie nso a wa like de wadwenkyere no egu ase biem e de amamen yentoa yensam no eso e de a yede yani etwemu ewo agona so aduro na MTTD commander wo honom ana na wasore ASP Thomas Chumesi anane ana wade kwakwabo emu wade pa akwade ama okada riders omo wa aguna so adwo ne mpata mo sem senior omosi efa endubone no omo fa ni samojaduro no wamu nhwe ye pa no omo nchi wamu hu emfamfiri hu esanse emwa wo mapomudin krampo a enye wutumi hu wobi wa twe red ya na nyina ya herata sent odokono wo behu a panyan na wode akwa akwhweka bi mama akwanhia akwa akosi ene nanam so ama MTTD commander woni wo kadafoyi edi kasubom edi ato omanum se endubonye bi te se trabador red ni na buhia wo mu nhwe ye anna wo mu anom amfa betra moto no so ambeka nwom amfa enkofo ma ankwagu esan mum wo aguna swajo MTTD commander ASP Thomas Chumesi anane what was biem ekache wo kadafo ne se he mo enya nubanye nkuan mo nso amubudidie no mo hena mo njan tot na mo sore a mo kwatwitwa de betina na moto no achie no na ba mo nisu se nka panyi dudo no wo sisa subane ne ye ni na emboa na ene ye hwe akwanhia hodo a esisi ewo ye na kwantempon so a enam ensade nu bone a eya na wo mo ka ehyan hodo ne moto wo mo efa no nti ana ye kwoma we nyina eba ye ntie nsem a ene commander 1 wonya abre editudwa medema menuanom okada ne se ombenya botre sisi ano ye nyina nim se okada no it has come to stay ene ye abetena nti de o hono se ombeye ombibia pepepe edikan no ombenya omo license etoso mienu wo mo ne ma no be hye wo mo nsa ene wo mo kotodwe ene wo mo nan se ne be ya atorenchem bi se nyame mfa sama eba ombetumi afọ mo ho de tototo so mbe se helmet na bibini a omuti no helmet no so agire omu mese se omunya omu kasa no yie se no mukasa kire passengers e wa bontin ena omu fa omu nyina omunya botre na fe so omunya endro no nsa ene tramo ne endro ababasabasa no omunya kotuna okada no so moto no so na se sa nneoma no kakra wo ma in fact nneoma esi no enye papa ye besem so mbehwe omu yi na omo na kwaso a omadi ekwan no mmra no so pepepe se ne be ya asurentem bia ama ye do omu nyina se eni aye kwotie ye MTTD commander wo aguna swedro eni ASP Thomas Chumesi anane nanu se ya pe ana president ya wada okada fo mu nkabom ko eni wa matie ano Mike Okofi Owusum ano
ɛna ɔno nso ɛsɔre no ɔse yɛsa kuruse asɛm a waka nyinara no yɛtie na so pam sɛbi yɛne ɛyɛ mpanimfoɔ a yɛda wɔn mo ano yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛyere mmara mu tawee ama wɔn mo nso atumi adi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a akwanhyia ahodoɔ asisi akwantempɔn so a ɛyɛ bɛyɛ kɔyɛ sɛ dodoɔ no afiri motofoɔ no ɛtoɔ atumi atwam wɔtoa so abiam ɛsɛ ɛnɛ yi wɔn mo sɛ ɛhwɛ sɛ wɔn ɛde training soronko ɛde bɛma wɔ kadafoɔ yi na atumi aboa ma wɔ kada dwumadie wɔ ɔman ghana mu ha se no ɛnkɔyɛ sɛ da bia no accident si a na yɛde baaba abɛhyɛ wɔn mo na mmom no biribia ɛbɛtumi akɔ so wano ɛde ama wɔn mo yɛntie nsɛm a ɛneɛ wɔ panyin Kofi Owusu wɔde to dwa per transport ministry regulation there was a etimico at least 8 and more regions. Yamiado, there were the 8 regions in Siamino Kase. They are starting with Greater Accra, the Bar Central region, the called Eastern region, the called Volta region, the called Western, and the called Western North, the called Uti, or the Fenesa Asante region. You see, I met me at say data Yagada so far, it's almost about 900,000 and counting. Because your IT phone, your car, will be now with 3 hours, or year, you know. Ntino sɛ ɛnɛ wohwɛ nea ɛkɔ so ha no na wotumi sɛ yɛdi regulation n'akyi pɛpɛpɛpɛpɛ sɛ na ɔmo si yɛnyɛ no no saa pɛpɛpɛ na yɛyɛ no sɛ yɛbɛtuo ne yɛn nkɔfo na wɔn adesua ɛkɔ so wɔ ha road safety road yɛfɛ no sɛ science na adeɛ nyinaa ɛnɛ didi de fo so aba yɛn ntɛm a yɛhwɛ aboa sɛ na bɛyɛ lasis mu nsɛm a ɛyɛ gyagya na dada ɔmo abɛkyerɛkyerɛ mu na adeɛ a bɛde nka sɛ ɔmo gu so nso ɛyɛ lances ɛde ama yɛ members no a yɛ lances ɔmo yɛ ne pɛpɛpɛ ɔmo fa gyegye mu bia ɛkɔ so sɛ na ɔsɛ de ɛkɔ so asɛm a mepɛ sɛ meka paa ɛda makoma so paa ne sɛ wohwɛ the 13-member committee na ɔmo hwɛ regulations so a none of the association executive anaasɛ the person correspondent ɛnyɛ the account ɛna mmea mi hwehwɛ mu kora kyerɛ sɛ menim sɛ ɔmo wɔ experience bi fa dwumadie na yɛyɛ ɛnɛ sɛ wopɛ sɛ woba kɔnma sɛ yɛnyɛ aduane ma wo ba fa na yɛbisa nkɔda no sɛ aduane bɛn ɛna mobɛdi anaa bibisa yɛsisi sɛ ɔmo de yɛka ho a anka yɛsu ade nkyerɛ a yɛwɔ no yɛbɛtumi ade yɛbɛtumi de aboa na kyerɛ bia yɛbɛtumi ade akɔnka de ama yi ɛne a yɛkɔtie yɛyi ɛyɛ president ɛde ma Okada Association no ɛyɛ Kofi Owusu na nano si yɛpɛ ana ɛne aban krati panyin a wɔno ɛwɔ Agona West municipal hɔ ɛyɛ Gemfi Odum wɔno nso so ɛde nsɛm ne bi pie so ɛne yɛwɔ panyin wakasa paa ɛsɛ Okadafoɔ yi muntie na supam sɛ bimpraduasa yɛkeka madampane yɛkeka mafunu ɛwɔ mu sɛ mo oboa pa ma akwanyaba ho nsɛm atimi akɔye nanso so enubɔne no fa no adɔɔso enti mo ntwe mo ho mfiri ho Okada yɛ dwumadi bi a Ghana na mbea yi na sɛ mbebu no wɔde wɔn ho ahyɛ mu a wɔboa ma nkurɔfoɔ wɔtumi kɔ wɔn fie sɛ wɔbɛkɔ adwuma a na mmom ɛde mfaso ɛde abrɛ yɛn no sɛ yɛhwɛ nsinsanso so a ɛde ba ndɛ mbebu no bebree wɔde wɔn ho ahyɛ ndurubɔne mu na wɔde ka ɛyɛ Okada nti ayɛ ma ne nkan na ayɛ wɔka no na tuma ayɛ den aba ho kakra ɛne ne sɛn onum ndurubɔne na wɔde ka Okada ɔka no anyhow obi aka biribi kyerɛ wo koraa ɔnyɛ dɛ ɔnte na so eduru ha no in fact wɔn dwumadi no ɛso ɛtɔ sin kakra ɛne ne sɛn wɔn mu bebree in fact wɔn bu ɛyɛ wɔ friends sɛn nkurɔfoɔ a wɔforo Okada no ɛne ne sɛn obi a no meduru bɔne deɛ ɛna ɛba n'ani so a otum ka nea ɔpɛ biara ɔde yɛ dɛ ɔde kyerɛ wo nti ayɛ ma in fact wɔn driver a wɔn drive yie wɔn ride yie ɛne sɛn wɔtum kaa na wɔde nkurɔfoɔ abɔ fam wɔde wɔn kɔ hospital so a wɔnya abɔtrɛ na nurses no wɔnhwɛ wɔn na wɔde ne gidigidi ɛba ne saa na nurses no so in fact wakoma ayɛ dɛn etu ebi mu nkora wɔto hyɛ nurses wɔn so ebi mu nso wɔ wɔka wɔtwitwa drivers wɔn nemu ɛba ne saa wɔhyɛ drivers ne ebufu yɛnhwɛ o na Okada mbae no na taxi driver wɔn a wɔdrive taxi no na ɛwɔ so paa wɔnyi sika ndɛ Okada baayi ayɛ ma wɔn adwuma ayɛ dɛn akɔ fam nti akɔyɛ ma Okadafoɔ no wɔn ebufu ayɛ dɛn akɔhyɛ wɔn mu nti sɛ woyɛ Okada na wɔɔka
na wotwa n'anim pa wanya na wabɔ wayɛ dɛn ato fam ɛba ne sa wopira a wɔde wobɛkɔ hospital wɔde wɔnkɔ hospital so ɛnam wɔ so ban a wɔde wɔ ɛyɛ community mu no nti ayɛ ma in fact public no ebufu bi hyɛ wɔ mu Enya ye kwatie ye eya ban krachi a wobutu Aguna West Municipal Jenfi Odum ye gyina nsɛm we so na ye twa ye ho agye aboafo nkratoɔ abaye ban nsɛm no de aka akyire ɛna dɔ so kwaso mu afidie no nda wonua 95.1 ye ba sesie sɛ wonim saa sounds ahodoɔ yi a na kyerɛ sɛ woammɔ wo bra kɛkɛ wɔ 1990s no mu wofa sɛneɛ wɔ bra tie no mu ankasa saa berɛ no wobɛnya connection a agye sɛ sima pii akyi nso ɛnɛ wobɔɔ w'ani a na Enyume no nsia kasebo ye wo Facebook no so kwa obehu yen e wo ho yentoa ensem ne so na okopie mu e wo potem bia ye fe no Kwakye Ababio potem a eno e wo mfimfini mantem to wo kyemu a ben eye Akosua ofakọ na yese oho enene asafo e wo ho anasetemamufo bia e wo ho woni a police fo anya asam keto akwa wodi ehwim ni nyina ne se eye temamufo no etutu se wo na anase enkrofo bia wo se wo ye asra na wasanso eye national security ene wo pese wo fa kwatiri kwanso na wode ohene fufuro esi eye akonwa so ewo eye Kwakye Ababio montem ho na wo kyeremu a eye Kwakye Ababio ho no wo ohene dada a ye fe no nai Kwakye Ababio a kese wo ba da me se kofododo na anim no se ye fe no Michael Labi na ono ena ye ohene pon ewo samontem ho enti na ye omo na kakra se wona wo se wo ye adwuma wa asrafo ye ene eye national security wakabo mo wakwasha asafo bi echi se wo pese wo de ohene foforo esi so na police fo a ewo Bodjoase district police command eti sa asem we ene ne wo koye na wo kwacheche wona wo se wo ya soja fo yi ene national security fo yi ene eye asafo yo makabo mo wo se wo besi ohene foforo yi na enumu ena kire se wo titafo a wo potemo so da bi wo mpene se e be chi won edi akokumu a ene wo koye na wo police fo yi kan na won so maka na nya asam ketwa kra na asam we nyina ekoso no ena wo fra ye wona wo sutu se ohene na oteso no ono no afie busuya etese wotumi ede ne esi ade a obi okrom ho nyina enim se ono ena ye ohene a yaje no atomu e wo samantam ho na asam we si ye ena wo fra press conference edi tu dwa mekire busuya wo de hie eti ade so a wo sutu se nkofo bi bese wo yi na se akonwen wo fra samtwefo hie mu no wo de etu dwa se sa ensem we a ekoso we enya ade a beboa impuntuo wo oman ni mu ana ne titiru ene samantam ho say yesi ohene dada na nkrofo bi epese wo fa ase na wodi tu ohene fruit no wodi wode ebesi so de eno ne koye sa na enya ade ebeboa na enya ade enso won so watitafo ebepene yenti ensem bi a wodi etu dwa
makalabi no le langa di tata ya Kwakye bi na langa de ori tata ya no enim se adidi na ye di na oba di enti enim se brekusu no ye di na adi enti se makalabi so no se Kwakye bi abusua no ho a ende ombra no ombra me yina no makalabi we enim waton yankasa ya japadi. Michael Labi trying to foment trouble for the people of Kwakye. I don't think the police have to side with Michael Labi. They must be neutral. IGP to structure the divisional command in Bojuase and then Kaswa of our core. Please, IGP, we are appealing to you. So you take measures to bring peace to the community. Your friend said, Makela Bina sorry say, about Tatayin. Into Yanso, Menso many million, no many Mebusheni, Yanso, you're sorry. Yes, sir. Say, I buy an IGP, and I'm penny for a traditional castle. The whole Ghana, I did na Makela Bino, Sanya Yena, I can or your Bama back. Or the Adina, ye. Police for our Bojuase, Kasua, and your friend saying, Fako, one water won and enti adechia wo susu se eye wo dechia o se akonwa ne so no ono ene se na fata se osese odi ade na nkrofo bi epese wo tu na se akonwa no won na wode wasem bi etudwa na anso a mankado no owo Kwakye Ababio Mpotem ho ena nai ago dako ena ono so ade ato IGP animu se animu yara esese omo nani eba eye wutu traditional council na se wutu na nanoma trankonwa na ebiem no so no ahemfo wo original house of chief no one cambo one IGP for on IGP en cambom said de beya en tokwa se ebubo ba sa obi ayi nani a won fi hwe no enye ntokwa ketwa ena ebubo ba no enhu behia se wo so ano animu ya ansana etimi aginsem meka esisu se langard ni de din obeye esu yesu ebe sorry sisi ya efiti ochina ko no yesu ye o se ye sorry no hu se akonwa na eda ho no odibia eyeyie enti se o si odi langard better yesu a yesu yesu ye be hu ne ye be ye mana o me fa konwa no anase o di langard ebe Kwakye be hwe ukọ ho sisi ahwe se ne wasei asase ne nyina watutu ho nyina o turupo na se yesi ya isu inda me no kase o mutu ahwe ho me ye kase ye o mo ho mo ye o mutu ahwe no o se obi an ni obi ye be inde cha ye be kwa tra Kwakye abi ye mpie bio anase esro ntino na inde ko ye kwa tra Kwakye abi ombra no mekun ye nyina ase bankado ombra na omekun ye nyina ho mankado a wo Kwakye Ababio nai agodako ena wote se ode ensem bi eto eye IGP ene eye Greater Accra Regional House of Chief for enim enumere no si abremu akan kasie waso eguso a wutie wo 95.1 kasafidie no eso kai na shadow so see dem live e Facebook no so bra be kan ye ho for adwenkyere be go ase afi share no hu hia me share fama me wo bia like no so enfa ema me yentwa yensam no eso edia sedie na ye nim se fama gude ye tu no kwan bone so o man Ghana mu ha se no aya no phone no fire se border soja no ewo ho anemu ahenya ye ho na asa akwada no ye ka se de emu ahenya se fatema betia nkwan no enya sem ketwa ka bia womfo bia sore waka e de omasam e to manpanyin John Dramani Mahama ene na pamfo anim se animu ye wo mo nhye no mo amma wo bia licenses so bia fa nkwa ye small scale mining bia ehu be hia krampo anka mra na ye bo small scale mining ho no anka ni na no mo ntwetwe sensan esan se ne fama gude ye tu ni kwan bone eso no se de asi sensa ase ni nsuo ahodo ne kwa ye brand
nsuo na anu ada na me se me kwa me kura mu nkawe na me kwa akɔpɛ ɛyɛ nunum akɔtete me kwa yɛ ɔhɔ nyinara kyɛsɛ galamsey no wɔ nyɛhene ne mpatam hɔ deɛ ayɛ bibia ɛwɔ hɔnom na wɔpanyin a wɔno agyina saa kabie wɔ mufuo ya na mu ɛde nsɛm wɔ bɛto dwa no wɔno na yɛ board chair man Edema National Peace Council most Reverend Emmanuel Kofifiano one and there was some who do to go sem and legislative instrument 24 says to no and who be here cramp say yebeshem nanye ya dada mu kakra na eba eye legislative instrument 2501 so a eno ebo ye kwa evidence ho ban na ni nyina no mpanimfo nhwem na omototo niema eye se de be ye kwa evidence a ene ye se no ensase a ye se no ni nyina no eto ebetumi ehwen wo kiremu a wode wani ekiremu ewo meaye ahodo a ye tutu galamsey yi ebia wo mompo a ye ma wo permit mpo se wo monto fam agudie no woman so woman fabulonya ho ewe crackers enya asem ketwa enhio enye chemicals ya hodro wo mudidi wo mudwuma no ha dweye ba enu ntiweni nsam anye wo mu eka ese ede akira ban osoafo a wo hye wo bode ensase no wo bode bobre enye maso so omfo wo nan ensi fom na sa wo hawya ya hye ya da chian kwamba bi no ye de yensa be hye yanum abo yensa no papa no sa wo haw na amba. Repeal LI 2462 and expedite the adoption of LI 2501 to protect forest reserves. Review and harmonize mandates of regulatory agencies, Minerals Commission, Environmental Protection Authority, Forestry Commission, Water Resources Commission to eliminate duplication and conflicts. In line with the Minamata Convention on Mercury 2013, repeal all laws that permit the use of mercury in mining and adopt safer alternatives. Enforce a minimum 200-meter buffer zone between active mining areas and water bodies to reduce contamination and siltation. Impose a temporary moratorium on the issuance of new mining licenses to allow for a comprehensive audit of existing operations and environmental conditions. Develop a public league table system to rank districts, metropolitan and municipality and district assemblies and traditional authorities based on performance in mining governance. Establish legal and customary pathways to sanction or the stool chiefs who facilitate or protect illegal mining operations. Support sustainable alternative livelihoods such as bamboo farming, aquaculture, shea butter processing, and ecotourism initiatives tailored to local contexts. Scale up land reclamation efforts with community participation and adopt native tree species for reforestation in degraded forest reserves. Eni aye Kwakye ye most Reverend Emmanuel Kofifiano wano enye woye titrani Edema National Peace Council na anso honomwa President Edema aye epoye mantem na no matna nkonya nne sakite one suje bread and some who do to ja watchemu essay and who be here pass mradie ye be you mutare sa when ya ta so na one more nay one more edemra show mon sam etu from agudie kwan bone eso no nso no ye tumi ama one more face law no de mu den enkanka eni ahemfu bi no ma one more de one more din sase no Eman kofo bi kakra mu bedie ne de ombenya hwe mu botomu entie no yentie nsama anye nene wono so age brai ede tu eja. I will urge all stakeholders to join forces to combat illegal mining. We as a people must work together to strengthen enforcement and persecution. We must also try to educate our people about the dangers
of illegal mining, because a whole lot of the youth, they don't know the dangers about it. All they could see, when you go over there for a while, you make good living. And that's where traditional leadership also comes in. If you work with us closely, we have a lot to offer. The land is ours, the people are subjects, and we can talk to them. If we are not in there, you cannot solve the equation fully. Most importantly, we need some attitudinal change. Anya ye kwatie ye eye nenne sakite enye eye poyamantem na nano matena nkonya wano ana waye president edema womom na ye ka fom agudie ye tu no kwanbone eso no e mantam edu ensie wa my Ghana ha se no emu edu miensa de aye buloskotosko gadam se na je ehwa fa maye ka sensa se no kwaye enyi nhia asen no aya sensebe. Yet, why some swada Shimama Yankopiemu, Ewo, Eye, Ghana Journalists Association for Akache, and the Oba Kromha and some chop for a Jume Kono, walk over time, and a Mineo Air Casa Edia Fahi, or more air shading said November was made at Tosu Ewo Channel, what the Ayanchi debut and answer, a what say, yet no a day a bo. One and some chop for where you omo juma, a fakwan papa su, a yo omo juma no boy and some who de ro, and some bianca wouldn't move for Sanya de betime pie. Never some chun back of Fifi moi, no de abetujano, Sanko for no ear bomo abaso, ewo o my ganemu, Nasa abasu body and Nasa wasi, near Tosso, a drono and kono, and a GJA Ghana Journalists Association, what they ever betches na feed. Dear one ye one crying ha, ya de kwa sante mantem, na wachemu menshia, and na ye kwa kodi sa jume dia, asante hini otumfo se tutu, aji awa 2 se jume die no, Onua ne naso, na esia, nei, ye se ahu boaboa ne ahu sesia koso wo Kumase no, enya asam ketwa kra. Peyini kwa nchefo na se President Aoda, Ghana Journalists Association for anemu, mechensem chofo bate kuno ora abet kwabrajofo ena ode atudwa se afidie ne de ya bosobode no eye sonko kra no abebebo eye semchofo a wotimi edi omadwuma mapa na adwuma na woye no wo maho fama se won tia wani endi ensam bi ana won kan ensam bi a enimu na ensam na woka no efa entete ye de emomo efa eye journalist ho anasa journalism ho no omatimi edi adwuma pa ewo oman Ghana mu ebiem no so no radio 42 dwa se sabo sobode ye de bobo na omaboa Magana kebi mami kebi amamuo no yetimi akra no yesem chofo a omo aboa ma kebi mami kebi amamuo no enei edaso ejina ne naso. After 29 years, we are now moving the flagship event, the flagship awards of the association from the national capital of Accra to the capital of the Ashanti region, Kumase, and specifically Umenshia, under the patronage of Otumfuo Osei Tutu II, Asante. And we today, I have personally led a delegation to meet with the team here at Menshia, and I can tell you that everything is turning out to be positive and to be good. And we have inspected the venue, we have assessed the facilities here, and as I indicated earlier, we are right in front of the Jubilee Hall where the award will be held, where we are going to have the what we called the ecstatic, the memorable, the historic, the whatever word we want to describe this award with, where we are going to hold it. So far so good. All I can say for now to encourage each and every one that come next week, come. Go to for now, so just a wow to me. And yeah, some get to Accra. Na you nominate you dear. Debbie, man, file me story this year. But next year, me file a story.
Sir. Pacho. Now I say yeah award when Gigi award when to so mu die ni bio. There we say kutu. And to so mu die ni bi na bi mu ye you ase ready ye show adwuma so. Near the amount. It's a human abena at the becon to the one dance deni nara ebeko. And sana I dance denu crowd the call and yen no saw the call ya what the consul be shemu and paying for one no more a year juma with supervisors or munina so no more becasa and son it made the award na day amount until yeba some trade money dear and ye GJ award near Canada. Ye nimu wasamka. Anya abusua enumre no nsia bremu akan kasia waso eguso anya wutie ewe wonia 95.1 kasa fidie no eso na ya to ya nsam no eso ede wonim se ena wodi wani chiemu wa ma ne mra hyebedwafia aba beto dwa se mra hyebedwafo ne bebre mba setena anye yeso omo mpa setena ba anka yesuku mu di anka ye beka so mu mpesku ampesku ehu na ya kasem edom kuma mu wa manye mra hyebedwafie anye no omo je sobuo ni na no ebo eye majority kwakoso no echire mu SM eye NDC mra hyebedwafo no wo mu na esole a wo mu fa omo hu anje de bekoso ewo eye wo man ye mra hyebedwam na se wo hye pan dia wo mu mpe parliament ba Wamos wamon pe parliament ba kura. Ena no wamon ma excuses ya hodo bi. Na mrahye medwane ya wagina mu. E de ma de hye mo da mango. Eye onimanyam for Samuel. Jinapo wonen samchefo edi nkomo na wakasa no wasehye yenwa no mandisi ya fo am ye mrahye medwafo ye no am wadandwam hase no. Da bia de achiade asabia. Womo wonsam womo de kan etwitwaje womo ho edi free meeting mu. Womo ntina efie ha ema yen ka fie ha nsem ema yen fa de to ento ye. Da bia enye hwebasa na be yafa ha hwete wonhu womo na emwa ema dwumadi a se ekoso e wo manyi ma hyebedwa fie no entumi enkoso na nsem we nyina no omni betu twa abere ne omanyi ye ma hyebedwam chia me hia wo honom ene ono nso hwe no se mede bani ahu bibia mahunu pa na nyamu amomo so mo sole amomma mra hyebedwam e ma yendi yadwuma se mra hyebedwafo no ene ho ensem so de mede bebram yenti ensem a woni manyamfo eye Samuel Junapo waje bre editu nsamtwafo anim. We did not have quorum at the time the business of the house had commenced. The speaker went through the process and we've called this press conference to point out that the Ghanaian people went through a lot to elect us as members of parliament. So generally speaking, all of us are expected to take our duties as members of parliament seriously. And secondly, and in particular, for the first time in the fourth Republican dispensation, in the wisdom of the Ghanaian people, they elected a super majority for this ninth parliament. The NDC majority, the NDC group in this house, constitute 189 out of the 276 members of parliament. That is a super majority, and that is 2/3 of all the members of parliament, all the 276 members of parliament. This is unprecedented. It's never happened before in the fourth Republican dispensation. Indeed, it's never even happened in the whole history of our country. And one will expect that out of this 189 of them, even if 99 of them were to stay at home, they will still have the 90 members of parliament required to form a quorum to do business. And indeed, as I pointed out on the floor of parliament, they have the numbers by themselves to form a quorum to do business. They have the numbers by themselves to form a quorum to take decisions. They have the numbers by themselves to form a quorum to even take fundamental decisions, which requires 2/3 of all members of parliament. And as one of them once said, they can run this ninth parliament without the minority. And therefore, the question that many Ghanaians are asking, why are they not attending to the House? Why are they not taking their business as members of parliament seriously? And why are they not showing up? And why is this majority turning out to be an absentee majority? And this is why we think we should communicate to the Ghanaian people who elected these 189 members of parliament, who gave them the super majority and 2/3, to know that we, the minority in this house, are very prepared, ready, and willing
to help them conduct government business. But it will appear that they are not cooperating with the minority to get President Mohammed's business and government business to go through. And when that happens, it's the Ghanaian people who suffer. Today, on the other paper, we have a litany of important bills and important items which are required to be considered and taken by the House to get government business to move forward. And yet, we have had to wait to grapple with the issue of Koro. I want to conclude by making one other point. One will say that some of them are ministers. There's foreign minister, there's that, and they travel and all of that. But the point is, you have this big majority. And so even if the system ministers President Mahama has are all members of parliament, and all of them even are unable to attend to parliament. And yeah, quite ye, I am Rashebe Jania, which no would demand this year or more ever damn and go about 1 person so a year when you young for Samuel Janapo. Na said a walking was a Rashebe for the Bumon pass at Naba. Excuse no dawson, a year corne, you know, a dawson. Adeshamaima, I had when you're 95.1 Casa Fidio so. I had a bread by my queen, 9 Reno see a brain, what kind of Cassiani, a jib, but I bet now could you me up on fade, a somono. Don't you about quantum, you didn't know AC. Now, what do you say? Now, may I do better now what share my birthday? And to know Akosua Kai, so my birthday gift to better me. Dear a more ding. And to know, yeah, for one way to so fan so a year for him, or be up so donate to Biano, Ombra. And now the go show me on Facebook Akosua Asabea Asomaning. Now on DM me na me no en chat say yeah pet donation dey birthday dey have birthday boy. Na birthday do dey boy dey. It's birthday boy. Adeshamaima yes samufu awasan sam no mu ema ye William esie do Docas ankoma and the producer ye no try you too mo Facebook no so Albert yenso aye bre ebe kenkan ye e de mamo me birthday boy me ba be die nana Kwakye Ababio ushia me afra me His Excellency me name Akosua Asabea Asomaning yama munina mo enitia adehye yakraw technician say me nsore bye bye.